Привет, ребята, я Бенджамин, я из Лондона. And I'm Katya. И мы оба преподаватели английского языка здесь, в Big Apple School в Новосибирске. И мы сегодня будем обсуждать тему шопинг. Это будет смесь между русским и английским языками. Давайте начнем. So, since we're talking about shopping today, I want to ask you a question. Are you much of a shopper, Benjamin? And what do you like to fork your money out on? Fork your money out. Как это будет на русском? Может быть, тратиться. Это значит много платить за что-либо. I think that's the best equivalent, yeah, when you kind of spend a lot of money on something. So, but coming back to the question, Benjamin. Я не знал, если это сюрприз для тебя. Ну, я, честно, люблю шопинг. Да, я люблю ходить по молам. Да, я не люблю тратиться. Эти разные вещи. Тратиться и ходить по молам. Да. So wait, does that mean that you like to go and just browse? Точно. So when you don't really buy something, we may say that you browse or you go... What is it, like window shopping? Да, window shopping — это витрины. So yeah, when you kind of just, go around, look at the shop windows, like look at some things, but don't really buy anything. Это я люблю. Молы для меня это как тематический парк. Там много американские горки. All bright and flashy. Да, это как развлечение для меня. Mm-hmm. So, and do you often go, wait, if you say that you don't really like spending money on things, that means that you don't really go on shopping sprees? Shopping spree, как это объяснить? Это как тратиться, это как fork money out on. Yeah, but I think that the difference between a shopping spree and forking your money out on something is that when you go on a shopping spree, you buy a lot of different things. Like not just, spend a lot of money on one item, let's say a new phone or a brand new bag or something, but more about you go and buy, you just go wild, like you buy a lot of things. Да, тратить много денег на clothes. Да, много разных вещей. Ну, спри это происхождение, это как стрельба. I have no idea about that. It's Benjamin. He's a nerd. Ну, есть слово shooting spree. Это значит, когда у кого-нибудь есть оружие и, наводит оружие повсюду. Поняли? Ладно, продолжим. If you think I knew this, I did not. Да, так, shooting spree, shopping spree, они почти одинаковые. Так, а ты что? Ты любишь шопинг или нет? So don't get me wrong, I love shopping, but I don't really like wasting my money on things. So, and I usually have a problem. So when I go shopping for clothes, for example, it's really challenging to actually find your size, find something that fits or find something that suits, but I agree that, going on a, not a spree, but going shopping can be fun, in itself. I mean, the process of choosing, Да. But, I'm very girly, so it's a separate type of fun when you go, to Sephora, for example, other makeup stores, and you just swatch, different things, and then you come out of it like a colored zebra, really. Я не могу дышать в таких магазинах. Потому что я не выдерживаю. Я не знал, как делать покупки в косметические We girls have a separate, set of longs in us just for this occasion. В этом плане мы отличаемся друг от друга. Okay, wait. So, let me guess. When you go just browsing or window shopping, do you usually, like to go in different gadget stores? Конечно, да. Okay. DNS, I should have seen that coming, really. Да, видео. Я тоже люблю такие магазины для рыболовства, либо для кемпинга. Например, есть сеть магазинов «Арсенал». Я не знаю, ты знаешь эту сеть? My dad was a fisherman, so, he loved doing these things, so yeah. Я не занимаюсь рыболовством, рыбалкой. But as we said, it's a separate type of fun to just go in window shopping. But wait, so does that mean that you prefer to go to offline shops, or as we call them, brick and mortar shops, so like physical shops? Да, физические магазины.
Если честно, я тоже люблю смотреть на Озоне, на Озон, на Wildberries. Это тоже мне приятно. Ну, это как, если мне нужно физическое упражнение, я с радостью гуляю, хожу по городу, So, смотря. okay, if now anybody asks me, Kata, do you do exercise? I'm going to say, oh, yeah, I do exercise. You know, I go to shopping malls. Да. Okay. So Да. let's talk a little bit about, let's say, pros and cons of these physical brick and mortar shops. We're not talking about online just yet, but let's say, what are the pros of physical offline brick and mortar shops? Может быть, с перспективы кого? С перспективы покупателя или с перспективы собственника магазина? С перспективы собственника, конечно, это дорого, как обслуживание для магазина. Oh, yeah, you have to pay rent, you have to pay more taxes, I would Электричество, Wi-Fi и так the далее. guards, Да, you have охранник. to, you know, have the service. But what about, you know, the buyer's perspective? Может примерить какие-нибудь одежды. Это на Озоне. Я знал насчет Wildberries. Там есть примерочные. We call them the dressing rooms or the changing rooms. Да, точно. И может, да, прям на пункте выдачи примерить одежды. Это очень выгодно. Ну, really? And what about the cons? Насчет физические магазины. About brick and mortar shops. Это закрываются рано. Иногда зависит от страны. В Германии я знал, что... У меня мало опыта с Германией, но я знаю, что там магазины закрываются очень рано, может быть, в 5 часов, 6 часов. And they don't work on Sundays. Да. Здесь, в России, зависит от города. You know, well, the pandemic taught us one thing, which is how much we love staying at home, you know. So I realized that I've become so lazy, and now to actually stand up, leave my home, and go somewhere, oh, no. And the crowds of people, oh my God, no. Да, No. Просто лень — это лучше, ты думаешь? All right, so Да. these are the pros and cons then. Так, как часто ты делаешь покупки онлайн? Тебе нравится онлайн? Ты уже сказала, что тебе нравится. Ну, как это тебе удобно? Это на каких платформах ты делаешь покупки чаще всего? Okay, a confession maybe. I am addicted to online shopping. I really am. I mean, I try to, you know, kind of restrain myself and not go to Ozon or Wildberries, you know, too Почему often. нет? Because money, Benjamin, you know. So, but, you know, before I went to the US, which was first time, it was in 2017. So online shopping was not really a thing. I mean, we had Wildberries and a lot of people really, you know, ordered a lot of things from there. So, but then I found out what Amazon is. And really, it's like 2-day delivery, super fast, and it's delivered right to your door. Fantastic. And then when I came back, the pandemic happened. And I really loved the fact that it kind of led to other online shops just booming. So now we have Ozon, and you know Мне they очень смешно сравнивать название Озон и Amazon. Может быть, well, что... guess where they got the idea? Ну, конечно. Я не знаю, если они украли такое Well, let's say название. they were inspired by Amazon. Да, Let's put it this way. вдохновление, да. But yeah, but I do order, you know, some little things every now and then. Usually I order something at least once a week. So okay, it's not that I'm lazy, you know, but for example, there can be some things that you either need to go and try to find in the city, and it might take days, hours. Например, одежды. Oh, no, I very rarely order clothes online, but, you Я know, всегда закажу. Are you serious? Да, заказываю одежду онлайн, да. No, for me, it's usually the little things, you know, some ingredients for cooking, something that really is difficult to find, let's say good maple syrup, some stationery, nice, cute stationery, some dishes, you know, things for the kitchen, so the little things. Бытовая техника. I wouldn't call it like that. It's more like... Приборы,
Не No, приборы, I never order anything like that. I don't even know what to call it, to be honest. You know, just some decorative things, functional things. But what about так you? What... мелкие штучки. Yeah. Oh, I like that. Да. I like that. That's what I order. Да. What about you? Clothes. Да, одежды, всегда смотрю на туфля онлайн. Да, то, что мне очень удивительно, что в России есть разная система, как примерить. What do you mean? Разные размеры. Здесь 41, в России это что в Европе? Это 40? Что? Я не знаю. I have no idea. В Англии я ношу... Oh, you mean Я ношу 7 или 8, я забыл. В США это 9. Почему у нас нету... Yeah, that's the thing. So Да. I think this is one of the cons, the major cons of online shopping, is that you have to be extra careful with the sizing. Luckily, most of the shops, they have, you know, this size chart or size table, Да, so you can kind of... для... Да. So you have to kind of like have your measurements and everything, but still it's just so tiring, and then you can never be sure that it fits or that it suits you. So that's why I kind of try not to order much of clothing online. Yeah, so maybe t-shirts, because t-shirts are kind of universal, you know, nothing can go wrong. Да. Кроме одежды, я тоже люблю аукционные сайты, например, eBay. Здесь, в России, я не знал, если используется часто Not eBay. a thing. eBay существует, может быть, сейчас нет, но в Англии это очень популярно. Can you briefly explain how it works? Есть разные способы покупать товары. Есть функция Buy It Now. Это прям как Озон. Видишь товар. But it's second-hand, though. Зависит Okay. Зависит от товара. Ну, Buy It Now значит... я как агент для eBay. Ну, Buy It Now значит видишь товар, купить. Auction — это как вы делаете как не ставку, ну просто ставку, да, может быть ставку. И да, просто ждать. And so like whoever bids most wins and can actually get it. Это как игра, это... Only you spend a lot of money on it, yeah, да, right? это очень эмоционально. Так, зависит от вашего давления крови. So, okay, what would you say are the biggest pros and cons of online shopping? Well, плюсы — это удобно. Может лениться, садиться на диване, просто щелкнуть и все. 2 дня уже привезли товар. Ну, против, может быть, примерить, конечно. You can't try it on, yeah. Это неудобство, да. You know what? I have one more con that I can think of. I think that, you know, how easy and accessible these, you know, apps are leads to more of spontaneous shopping. And trust me, sometimes you find out, you know, that you've just spent like, oh, I just spent $100, you know, on some random stuff. Это может быть плюс для экономики. Or for the big conglomerate, which Amazon is? Да. Ну, может быть, если вы как продаватель товара... we would call it продавец. Продавец, excuse me. Продавец товаров, это очень удобно. Да, онлайн-шоппинг. Have you ever had any negative experience with online shopping? Да, конечно, много. Да, я купил товар из AliExpress. У меня нету проблемы с AliExpress. Say no more, Benjamin. AliExpress. И я ждал месяц, и там было написано на сайте, что мне пришлось ждать 5 дней, 7 дней. Я ждал месяц. Написал продавцу, и он говорил, терпите. И я говорю, верните деньги, пожалуйста. Я купил товар. You can like claim, what is it, like claim dispute and get a refund. Спор, да, я сделал спор на AliExpress. И, к счастью, AliExpress мне вернули деньги. Но после 2 недель я получил товар.
И потом я написал продавцу, я не вор. His sweet summer soul. That's Я so с радостью adorable. верну деньги. И он говорил, подождите, я с вами свяжусь в ближайшем будущем. И да, от него ничего не слышал. Like Да. that happens. I wouldn't say that's much of a negative experience. I mean, you got the goods and you got the money. Sounds like Я a просто win-win хочу to me. купить и получить, и все. Не хочу такой диалог между продавцом Makes sense. Makes sense. Да, это было... Да, и сейчас у меня как плохие чувства. Я не хочу быть вором. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! You're not. Да. Don't worry, that's Да. okay. That's okay. But yeah, you know, speaking about online shopping, I actually was really surprised in the US because, you know, the packages from Amazon and other websites, they are delivered to your doorstep. So imagine you order something, you open the door to your apartment, and it's there. You don't need to go to the post office or anything. And to me, as a Russian person, that was really shocking because I would expect them Это to be опасно, если честно. stolen. Но есть много... Oh, they do? Да, много кражей. Да, пакетов. Maybe I was just lucky to live in a very, you know, quiet, small town where nothing like that happens. So Да. usually everything was delivered, you know, Да. safely, nothing was Я жил stolen. временно в Лас-Вегасе. Я заказал много разных I think I see разных where you're товаров. going. И да, бомжи в моей местности украли мои посылки. Да, это... Unrelated to the topic, but I think that Benjamin has a bizarre amount of stories about homeless people. But okay. Да, Okay. So guys, let us know if you have any sort of like negative experience with any of online shops, no matter where you live. Какие And- платформы Yeah. вы предпочитаете, дайте нам знать. So, Benjamin, you've lived in the United States, you've lived in the UK, you've lived in Russia. What differences and similarities have you noticed between these countries regarding shopping? Во-первых, есть стереотип отношения к клиентам. В России, к сожалению, был такой стереотип. Is it a stereotype, though? Ну, сейчас да и нет. Да и нет. У меня очень много позитивных да, опытов с хорошими продавцами. Например, на центральном рынке здесь в Новосибирске. This is the last thing I thought he would mention, to be honest. You know, I would expect like mall experience or something. Ну, нет, на центральном рынке продавцы вообще очень бодрые. Я сейчас полицию вызову, уходите отсюда! Очень сложно торговаться с ними. Ну, по-моему, я не знаю, если Ooh, вам actually, проще that's a good торговаться. one. So in English, we would call it haggle. So haggling. So wait, do you haggle? Are you good at haggling? Я стараюсь, но это очень сложно. На центральном рынке я старался купить полотенце, и там было полотенце не знаю, с гербом ФСБ или какой-то организации официальной. И та продавец, она была бабушка, и она сказала, 1500. И это была шутка. 1500 для полотенца не для меня. Я сразу говорю, давайте 500 и все. И я ожидал, что она бы следовала за мной и говорила, идите ко мне, нет, 800. Она ничего не сказала. Она You don't want to pay Да. more than 1,000, then get out of here. Да. Так, у меня, к сожалению, нету таланта для So торговаться. yeah, really. I know that in some countries, you know, you either haggle or you don't go shopping, really. So it's like, you know, a skill you really need sometimes, but yeah. So wait, you've mentioned the customer, the attitude to customers, you know, in Russia. What about the US? What can you say Сейчас about? да, стереотип есть, что они очень открыты, очень Friendly. да, very дружелюбные, friendly. да, они хотят приветствовать клиенты. Да, сейчас я заметил, что в США это меньше так. Oh, really? Меньше так, становится меньше так. Может быть, я не знаю, усталость от... I don't know. Maybe it от depends on the place, этого. really, because this was one of the things that I absolutely loved when I went there. You know, this attitude to customers. They're they're really friendly.
yes, I have to admit, sometimes overly friendly. That's true. But, I've never had this, type and this level of customer service as I did in the US. And I can just, give you one example. So when I was in the US, I bought just, a lipstick or some lip gloss at Sephora. And so it happened that the brush kind of broke down, so once... Oh, the кисть как сломалась. So I opened my, my lip gloss and it was just inside. What to do? So I went to Sephora, since I was nearby, and I said, I have this problem. But I was shocked that when they said, do you want to get the same lip gloss or do you want to get the money back? Do you want to get a refund? And honestly, if I had done this in Russia, more likely, I would just have got a reply like, so what do you expect us to do? Kind of your problem. So, yeah, and I was so shocked. And in general, I always got help from the, shopping assistants. And I absolutely loved it. Well, в DNS, например, я недавно купил компьютер здесь. И там они очень дружелюбные, очень полезные. So you had a good experience. Очень хороший опыт с ними, да. There is one difference that was just so big when I went to the US, which is taxes. So, first of all, tell us about Russia. What is it like in Russia? Очень просто. Тоже в Англии у нас ценники, ценник, да? Ценники, все указано на ценниках. Да. Товар 100 рублей. You pay exactly that price. 100 рублей. США. Oh gosh, so different. Yeah, you see a price фигня tag. с налогами. I love it when he uses slang, really do. But yeah, you look at the price tag, let's say $5. So you expect to pay $5. Hell no, this is never the case because you have taxes that are not included in the price. And then you never know what the tax is on different categories of goods and in different states. Если $1 получается более-менее $9. Да. I can give you an example. So let's say in the state where I lived, Massachusetts, so clothes were not taxed. So you see the price tag, you pay exactly this price. However, the gadgets had a tax of 25%, which is, you pay a whole extra quarter of the goods. Чрезвычайно, да. И у каждого штата есть свои налоги специальные. Например, в Нью-Джерси нету налога для одежды, да. And this is actually a reason why a lot of people, let's say from Massachusetts, it's easier for them to drive to New Hampshire, because in New Hampshire you have like 5% of tax on gadgets. So if you're planning to buy a big TV or laptop or something, it's cheaper for you to go to another state because the tax there is lower. And well, if I may say this, since I'm a girl, I'm going to touch upon this topic, but there is also such a thing as luxury tax, which, я не знал про этот you pay, it's a higher tax that you pay, for things that are considered to be luxury goods, like some luxurious goods, let's say like cars and so on. But you know what is taxed with a luxury tax in the US? Tampons. Are you kidding me? Здесь в России они недорогие. Честно, я не Well, знал. У меня нет опыта compared с to the этим. US. Yeah, but this system of taxation is, I think, the biggest difference between our countries. Really is. Да. И НДС, это как будет на английском НДС? Это в Англии называется VAT. VAT. Yeah, so Так. added value tax. Да, value added tax, значит, я забыл, как будет на русском. Ну, НДС, It VAT. is that, yeah. In Ну, как Russia, расшифруется НДС, ну? so in Russia we'd call it налог на добавочную стоимость. Окей, так это одинаковые I'm вещи. so bad at these things, I'm sorry. В Англии, я думал, может быть, было 18%. Сейчас это 20, может Oh быть. my God. Нужно подтвердить, я совсем не знал. Ну, We have 13. If you ever think we have it bad here in Russia, guys, да. we don't. Да. We don't, really. But look, guys, if you have lived in another country, if you've traveled, have you noticed any differences? So we would love to hear your stories. So please share them in the comments. Так, я заметил, что в Англии, в США у нас много магазинов для подержанных товаров. И в России есть, но это не столько популярен, как в Англии или в США. Почему ты думаешь, это так?
I believe that this is connected with the fact that we used to have some sort of stigma, towards secondhand shops. Stigma meaning, some negative attitude. So because people used to think that, hey, it's a secondhand shop, which means it's somebody's old clothes that nobody would ever want to wear anymore. So why? Это очень интересно. В Англии у нас, да, как я сказал, много таких магазинов. И даже богатые люди сходят в такие Well, такие the thing магазины. is that in Britain and in the US, when you go to a secondhand shop, or in the America, they're called thrift stores, it's a very high chance that you can buy, some sort of brand clothes, of a good brand, high quality clothes from, previous collections or something for really good money. So you can have a real bargain, Да, много людей в США, у них как бизнесы на eBay, они покупают такие товары в таких магазинах и потом перепродавают онлайн. И это называется flipping. To flip товар, это как продавать товар. Guys, if you have watched Breaking Bad, I think this is what one of the characters was doing. Да, She was может быть, flipping. это не был Джесси. No, I think it was Walter's wife. Понятно, да. So yeah, she was buying things, and then she was flipping them, selling them for more on eBay. But in general, in the US, there is a whole culture. And to go to a thrift store has actually become a separate verb, to thrift. Like, hey, do you want to go thrifting? So it's like a whole new hobby now. But honestly, I love thrifting. When I was living in the US, Я I тоже. think more than half of my, wardrobe was from thrift stores. Of good quality. Some of the things were even sold with a price tag. So Оригинальный ценник. I mean, look, once I managed to buy a Calvin Klein shirt for $15. I mean, come on, it's cheaper than H&M. So. Осторожно, может быть, что кто-то умер в таких одеждах, надевая Not really helping right такие now, Benjamin. Not really Да. helping. Так это как азартная игра. I mean, okay, if somebody died in that, you wouldn't know, so. Нет, не обязательно. What do you mean? Может быть, кто-то упал, кто-то... No, I mean, if толкнул. somebody even, if that was the... I see, I'm so shocked. I'm at a loss right now. But I mean, you wouldn't know anyway, so who cares? But, yeah. I have a question, though. What do you think was your greatest second-hand shop find? Ой, хороший вопрос. У меня Я купил много... И забыл, для гольфа. Это как клюшка golf для... club. Клюшка для... It is, yeah. Окей, клюшка, да. Golf Купил club. такие. В США гольф это очень популярен. И там есть, называется driving range. Это как... Это место, где может ударить мячи. Не ударить, но... I think you have understood how nerdy Benjamin Да, is, я люблю golf. throughout the whole Да. of this video. Ну, там, да, купил много дешевых клюшек гольфных. Если может сделать прилагаемый с гольфом. Да. Really, a nerd. Да, $4. И там называется драйвер. Я не знал русский You термин. honestly wouldn't stop talking about that. So I'm just going to stop you right Да. I'm sorry. But yeah, I think we got to talk about flea markets. Блошиные рынки, да. Ой, да, я недавно был в Москве, может быть, год назад. Я сходил в, называется, Новоподрезково блошиный рынок. И Москва, это город очень чисто, очень красиво, очень приятное, с хорошей инфраструктурой. Ну, Новоподрезково, это было прям как в 90-х. Здорово, бандиты. Да, очень I страшно. think in the там. 90s in a bad way. Да, и там много старых товаров. Ну, интересные для меня. Well, I mean, this is what flea market Да. is. It's not just secondhand shop. Но там я нашел такие куклы, очень странные. Там было куклы без рук, без ног, и было, да, просто искаженные. Did you buy куклы. anything? Нет. I love the horror in his voice. Oh my god.
So, and since we're not only an entertaining video, but also an educational one, let's kind of reiterate and revise the words that we have discussed today. So we'll do it this way. Benjamin here will give me a Russian phrase and I will provide an alternative in English. So the first one would be... Первое слово – это торговаться. To haggle. И второе слово будет традиционный оффлайн-магазин. Что такое? So this would be brick and mortar shops. So because brick and mortar are the materials that buildings are made of. Thus, the name, brick and mortar Как shops. кирпич и типа цемент. Mortar, да, типа цемент. И потом у нас скупать все подряд. Ooh, if you do that, then you go on a shopping spree. You buy a lot of different things in one go. Go on a shopping spree, which is a little bit different from our next word. Потратиться на что-то. So in this case, if you spend a lot of money on something, you fork your money out on something. For example, yesterday I forked my money out on a brand bag. И fork это как вилка. No idea why this phrase, Не знаю, appeared, честно. how, Да. but well, Да. here it is. И тогда у нас second-hand магазин. Well, of course, your first clue would be, hey, isn't that just a second-hand shop? But we also have one more way to say that, which is a thrift store. And the verb for that, Покупать что-то в секунде. that would be go thrifting. И у нас блошиный рынок. Блошиный рынок. That's just a flea market. Не знаю, почему так называется, но... Well, I have a theory. I actually have a theory. I think that that's because since, at flea markets you buy a lot of old things, when a lot of old things are sold, maybe, every now and again you might come across a flea among those things. But that's just a theory, of course. I have no idea how it appeared. Да, осторожно на Be блошиных careful with the рынках. flea markets, yeah. Да. So our next phrase would be, Ходи по магазинам и смотреть. so that would be go window shopping. Not buying anything, just go window shopping. And it's closely related to our next phrase, just browsing. Просто So, посмотреть. especially, the situation when a shop assistant approaches you like, hey, may I help you? And you may say, oh, no, thank you, I'm just browsing. Я просто смотрю. Не мешайте. So, and our last phrase for today would be Делать ставку. to place a bid. For example, to place a bid on eBay. На аукционных сайтах. So I hope it was useful, guys. Так, ребята, это все на сегодня. Мы надеемся, что это было вам полезно. И если вам понравилось, нажмите кнопку лайк и подпишитесь на наш канал. You can also visit our website, which is bigappleschool.com, where you can find all sorts of things. You can find articles, podcasts, videos there, you name it. So that was all for today. That was Katya. I'm Benjamin. See you around. Пока-пока. Thank you.